orange star dress. Assalamualaikum. Hi, hello. Welcome to Chennai Flavors in UAE. I'm Farzana. ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான vlog அப்படின்னு சொல்லலாம். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து என்னோடய அரப் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அரப் ஃபேமிலி தான் அவங்க. அவங்க வந்து என் ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன், பட் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அரப். ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். ஒரு டே ஃபுல்லாக அவங்க கூட தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். லைக் 8 to 8 அந்த மாதிரி. மார்னிங் 8 மணிக்கு போயிட்டு திருப்பி 8 மணிக்கு தான் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோம். ஸோ அந்த டேயோட வீடியோ தான் உங்களுக்காக கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபியான ஒரு சிக்கன் பண்ணியிருந்தாங்க, பெங்களூர் பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதோட ரெசிபியும் காமிச்சிருக்கேன், ஒரு ஸ்கின் கேரும் காமிச்சிருக்கேன் அவங்க யூஸ் பண்ணுறது. You're in star dress? That's cool. And I'm going to get a copyright strike because of the music, I guess. இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மணி வந்து 8:30 மணி ஆகுது. நாங்கள் மார்னிங் வந்து மைஷா வந்து ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக போகிறோம். அந்த ஸ்கூல் தான் அவங்களோட கிட்ஸுமே படிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து மொத்தம் 4 கிட்ஸ் அவங்களுக்கு. இந்த பையன் வந்து கடைசி பையன். ஸோ இது முடிச்சுட்டு நானும் அனுஷா அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதா தான் பிளானு. எங்கே போட போகிறோம்? So where are you going to put autism? No idea, yeah. Put them in the same school, no? In the school actually. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Say bye. Anusha Kutti. Bye. Yes, bye. 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 ஸோ மைஷா வந்து ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அவங்க வீட்டுக்கு தான் போக போகிறோம். அவங்க வீடு வந்து எங்களோட வீட்டிலேருந்து ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 4 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்புறம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அனுஷா வந்து இப்போ தான் வரா. நாங்கள் சாப்பிடாம போனதுனால சிக்கன் பர்கர் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க எங்களுக்காக. Ketchup, Yeah. hot sauce, Yeah. mayo, mustard. That's it. அவங்க வந்து அந்த பர்கரோட சாஸ் எப்படி பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. மேயோ, ஹாட் சாஸ், அப்புறம் வந்து மஸ்டர்ட், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கெச்சப், க்ரீம் சீஸும் போட்டேன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் இந்த ஸ்டோர் வந்து பிளாக் கலரில் ஸ்பில் ப்ரூஃப் கவர் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அது எங்கே வாங்கினாங்கன்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன். அந்த ஷீனில் வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. Yeah, I got it from Amazon. Oh. No. I got it from Shein. Shein? Yeah, I got it from Shein. I remember. கிட்ஸ் எப்படியும் ஃபுல் பர்கர் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்றதுனால ஒரே ஒரு பர்கர் பண்ணி கொஞ்சம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் பண்ணி 2 பேருக்கும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க குழந்தைங்க. நாங்களுமே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தோம். அந்த டைமில் எதுவும் வேலை இருக்காது இல்லையா அவங்களுக்கும். ஸோ ரிலாக்ஸ்டாக தான் இருந்தோம். அவங்க வீடு பார்த்திங்கனாவே ஒரு 4 bedroom அப்பார்ட்மெண்ட், ரொம்ப பெரிய வீடு. ஸோ அதோட கிளிப்ஸ் தான் காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அரப்ஸ் தான் இருக்காங்க. பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் யார்கிட்டையும் அந்தளவுக்கு அட்டாச் ஆக மாட்டேன். பட் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து லைக் ரொம்ப சீக்கிரமாக அட்டாச் ஆகிட்டோம். என் கிட்ஸுமே அப்படி தான் அட்டாச் ஆகிட்டாங்க. அனுஷாலாம் அந்த பையனை விடவே இல்லை. ஓ, ஸோ இப்போ வந்து அனீஸ் ஃபாத்திமா சிஸ் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்காக ஒரு சிக்கன் கறி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பெங்களூர் ஸ்டைல் சிக்கன் அது ஆக்சுவலாக. அது பேர் என்ன சொன்னாங்க அவங்க, பெங்களூர் பால் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. க்ரீன் சிக்கன் அது. நைஸ். வேண்டாண்டா. இது வந்து அவங்களோட டைனிங் ஏரியா. இது வந்து அஃபிஷியலாக யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா இங்கே உட்கார மாதிரி. இது ஹால்லே இருக்கும். ப்ளஸ் ஒரு சிட்டிங் கார்னர் இருக்குது இல்லையா, அங்கே சோஃபாஸ் இருக்குல்ல, இது ஹால். இது நம்ம முன்னாடி காமிச்சோம் இல்லையா, அது பார்த்திங்கன்னா கிச்சனுக்கு ஆப்போசிட்லேயே வரும். லைக் ஃபேமிலியாக சாப்பிடும் போது யூஸ் பண்ணுற மாதிரியானது இது ஹால். ப்ளஸ் அவங்களுக்கு சைடில் இருக்க ஹால்வே. Don't have one thing. Yesterday I got wrong. What is this? This is one onion and almost like 1 tomato. And you will add more? Yeah, I'll add more like this. இந்த பெங்களூர் பால் வந்து அவங்க செய்ய அவங்களுக்கு ரெசிபி காமிச்சிடுறேன். ஒரே ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, அப்புறம் நிறைய பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்காங்க. ஒரு 10-15 அளவுக்கு இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பரும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் இதுக்கு மெயின் வந்து ஃப்ளேவர் கொடுக்குறதே பார்த்திங்கன்னா இந்த மல்லி தான், பச்சை இலை இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதுதான் சேர்த்துக்கிறாங்க. ஒரு 2 பஞ்ச் அளவுக்கு இருக்கும், 2 கிட்ட அளவுக்கு இருக்கும். கை ஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக மின்ட் லீவ்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம், புதினா கூட. This is Fatima's recipe. We are adding 2 bunches of coriander leaves.
Right? Huge bunches of coriander. I'll add extra tomato because I'm adding it. And what about this thing? That don't I'm not using. It's actually was already there, no coriander leaves. And tomatoes? Tomatoes I added one. I will add another half. Another half only. Half or And yogurt? yogurt. This is very simple. We are adding with the sticks to give taste because coriander leaves sticks is actually having the main. மல்லி வந்து நிறைய போடுறதுனால அவங்க வந்து சொன்னாங்க இன்னொரு பாதி அளவுக்கு மட்டும் தக்காளி சேர்த்துக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த ஸ்டிக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக மறக்காமல் போடணும், அதில் நல்ல ஃப்ளேவரே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. மீன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா சமோசா கீழேருந்து வாங்கியிருந்தோம், அவ்வளோ எம்மியாக இருந்தது. அதை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே. Bangalore thal. Onion, tomato, okay, coriander leaves, okay, black peppers, corns, and green chilies. that's it. And chicken. No dhania and all, right? No dhania and all. Seeds. I'll put it there now. Okay. She's adding half tomato. One tomato And one onion, yeah. 2 dirham coriander leaves. Coriander If leaves. you are Yeah, adding one extra coriander leaves, you can add extra tomato, not onion. Very little, like half tomato for another 1 dirham of coriander leaves. Okay. It will be like that. ஸோ 1.5 தக்காளி, 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர், அப்புறம் ஒரு வெங்காயம், 2 கை ஃபுல்லாகவே மல்லி இலை, இதெல்லாம் பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் வந்து 10-15 அளவுக்கு எல்லாம் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறாங்க. அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி வெங்காயம் மட்டும் கட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்புறம் நம்மளோட நியூ சேனல் வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். அதில் ஒரு 3-4 வீடியோஸ் கூட போட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு நிறைய பேர் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க. செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு இஷ்டமாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பட் ஸ்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு தடவை. நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் பின்டு கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன். இந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிட்டாங்க, ரொம்ப அவ்வளோ ஈஸியாக. பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருந்தாங்க. அப்புறம் அந்த பாதி வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இல்லையா, ஸோ அதை இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கிட்டாங்க, நல்லா வதங்க விட்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டாங்க. Approximately 2 spoons. இப்போது இந்த எண்ணெயிலே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா பவுடரும் ஆட் பண்ணாங்க. What is this? Only haldi and coriander powder. Coriander powder. Little of This coriander. is freshly grinded in home. Salt. The taste. Then we are adding chicken. We are doing the chef style. No, the smell of the ginger garlic no little Intense. No, it should be like the kacha smell should go little. Okay, So I'm waiting for that to add the chicken. Okay. It is vanished. Not vanish completely. It should go little in the chicken also because the chicken no stinky smell of the chicken also. 1 kg of chicken. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை லேசாக போனதுக்கப்புறமே இந்த சிக்கனை சேர்த்துக்கிறாங்க. இந்த சிக்கனை போட்டு அந்த ஆயிலே நல்லா வதக்குறாங்க. அனோஷா வந்து கையிலே பிடிக்க முடியல, அந்தளவுக்கு பயங்கரமாக அட்டகாசம் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. மீன்வைல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அரைச்ச அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இந்த சிக்கன் கூட ஆட் பண்ணுறாங்க. அதையும் போட்டு எண்ணெயிலே நல்லா கிளறாங்க. You wanted to take what I'm putting? Yeah. I'm putting see, like this. You're taking. Yeah. Still wait. Yeah. That's okay. You added almost 10 chilies, right? Green chilies. I added more today. Oh, that's fine. அதுக்காக முடி நல்லா வளரணும். See, if you are eating நல்லா with இருக்கணும். rotis, na, you will not add more water. After this, no, you will add just like half cup of water and you will eat. Okay. Because rotis it should be little dry and nice thick, no? Yeah, yeah. That's right. Now today I'm making with rice, so I'm adding like a lot of water. Okay. That's it. Semi-gravy kind of thing, right? Huh? Semi-gravy kind of thing. This no, if I add now this much, Okay. and then rest water chicken also will leave. Yeah. No, that when it cooks it will be proper for rotis. Okay. For rotis, paratha, Naan. Pakistani roti, naan and all. Now since I need more gravy for the rice, I will add another like
2 cups of water. இப்போ வந்து புலாவ் தான் பண்ண போகிறாங்க, அதனால கொஞ்சம் வாட்டரியாக வைக்கிறாங்க. ரோட்டி நான் கூடலாம் சாப்பிட்றதா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் திக்காக வைக்கலாம், கம்மியாக தண்ணி ஊற்றலாம் அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், புரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன். அவ்வளோதான். இந்த கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா 20 மினிட்ஸ் அளவுக்கு கொதிச்சிருந்தா ரெடி ஆயிரும், அவ்வளோதான். இதுதான் அவங்களோட வீட்டிலேருந்து பார்க்குறப்போ வர்ற வியூ. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாத்திமா வந்து ஒரு ரெசிபி வந்து ஸ்கின் கேரோட ரெசிபி ஒன்று ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க, அதை காட்டுறேன். இது பாடி அண்ட் ஃபேஸில் போடும்போது நல்லா ஒயிட்டன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. டெட் ஸ்கின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகும், ஸ்கின் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் சொல்லியிருந்தாங்க. See this you can for body, for face, both. No, please da. Mummy video எடுத்துக்க தங்கமே, please தங்கமே. Go in the hall. Please. Okay. Huh. Okay. Don't be like monkey. இப்போ வந்து இது ட்ரை ஸ்கின் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்து பர்சனலாக அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஃபில்டர் காஃபி, அதுதான் யூஸ் பண்ணணும். ப்ரூ காஃபியோ இல்லைன்னா நெஸ்கேஃபேயோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா, கிரவுண்ட் நட்லேருந்து அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரியான காஃபி யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த மாதிரி அரைச்ச காஃபி. Not instant coffee. Okay. Grinded one Which you get in the packets. Okay. Not like Nescafe, not brew, no. Proper coffee powder. Like Narasus thick one. Filter coffee one. Filter coffee one. Like these packets, no? 1 spoon besan. Okay. Besan you know, no? Yeah. 1 spoon rice powder. Rice powder, that's it? 3 powders and then baking powder pinch or quarter spoon. Baking powder. Just for 1 spoon, just less than a quarter spoon. Just like you can take like this one big pinch and put it. Turmeric powder, less than a quarter spoon. Same. How much you'll put baking powder, that much turmeric powder. Brown sugar. Mix all the dry ingredients first. Okay. Then you will add curd. Okay. Honey. Honey is for the dry skin. Okay. Aloe vera gel. Coconut oil. Regular one or the fresh one? The regular one which you use for every day in the all 1 spoon and coconut oil, whatever suits your skin. Olive oil, coconut oil, anything. Almond oil I don't prefer for face. Lips. Why? And all I feel. For me personally, okay. Coconut oil is best actually for it's good for everything. Okay. So virgin coconut oil. Cold pressed one or anything? Cold pressed one. Yeah. So that is better. And for all this you can add a little bit of cocoa powder and vanilla essence for the smell. 1 ஸ்பூன் காஃபி, அப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு, அப்புறம் கொஞ்சமாக பேக்கிங் பவுடர் போட சொன்னாங்க. அப்புறம் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், ஆலோவேரா ஜெல், ஹனி, அப்புறம் வந்து கர்டு இதெல்லாம், அப்புறம் கோகோ பவுடர் லைட்டாக போட சொன்னாங்க. ப்ரௌன் சுகர், பேக்கிங் மாதிரியே இருந்தது ஃபுல்லாகவே. பட் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணும்போது நல்ல க்ளோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆல்ரெடி மைஷாவை யூஸ் பண்ணி பார்த்தா அவங்க கொடுத்த அப்போவே அவங்க வீட்லேயே ரொம்ப நல்லா ரிசல்ட் இருந்தது. இந்த பாக்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. You can store and keep for maximum 1 week because of the curds. If you don't add curds, you can keep it more than a week. Just mix, apply it. When you're applying, not more scrub because it will. This is having grains, no, of brown sugar and dry sugar and all. So you will maximum scrub only for 1 minute. Then leave it. When it dries, you have to scrub and remove it. Not too rough. If you feel it's too much dried in a gentle way, you can dab little water and then scrub it off. You will see, first time only you will see the difference. You can do the same thing to your body also. Leave it for 20 minutes. You don't have to wait for it to dry full. Leave it for 20 minutes and see. You can see the difference. Your ingrown hair, all that. If you use weekly once for continuously, your skin tone will change. All that will change if you do it continuously, which I don't do. So. Okay. ஷாக்கு வந்து கொஞ்சம் மெடிசின்ஸ்லாம் எடுத்திருந்தா கோல்டு இருந்ததுனால. ஸோ அவள் தூங்க வைக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தா. ஒரு மாதிரி ட்ரௌசியாக இருந்தா, ஸ்லீப்பியாக இருந்தா.
பட் அவள் கடைசி வரைக்கும் தூங்கலை. புது இடம்ன்றதுனாலையானு தெரியல. ஒரு 1 hour அளவுக்கு போகிறான்னா பட் தூங்கவே இல்லை. எப்படியோ போயிட்டு போ அப்படின்னு விட்டுட்டேன். அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே பயங்கர ஆட்டம் அது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லஞ்ச் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதை முடிச்சதுக்கப்புறமா எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் எல்லாம் பிக்கப் பண்ணுறதுக்காக போகிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து பெங்களூர் பால். அப்புறம் ஒரு புலாவ் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க கேஷுவெல்லாம் போட்டு. ஸோ அந்த ஒயிட் புலாவ் இது தான். இப்போது நம்ம கிட்ஸ் எல்லாம் பிக் பண்ணதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். கிட்ஸ் எல்லாம் பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு சாலட் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க. அதோட ரெசிபி வந்து நான் இன்னொரு நாள் காமிக்கிறேன். நான் ஷூட் பண்ணலை, பட் அவங்க கேட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இன்னொரு நாள் பண்ணுறேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ இதுதான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டாட்டர். ஆனால் மைஷாக்கு வந்து சீனியர் இந்த பொண்ணு. அவங்க கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த அரபிக் ஸ்லாங் அப்படியே இருக்குது. ரொம்ப நல்ல ஃபேமிலி, மாஷா அல்லாஹ், தபாரக்கல்லாஹ். ரொம்ப நல்லாவே இந்த டே போச்சு. உங்களுக்கு அந்த vlog பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் ஃபேமிலியாக சேர்ந்து சாப்பிட்டது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. இன்னொரு நாள் வந்து வேறு ஒரு vlogல பார்க்குறேன். ஸோ அந்த vlog பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.